Im Hintergrund sieht man das Kapruntal mit den Hochgebirgsstauseen und dem schneebedeckten Kitzsteinhorn. Der Kitzsteinhorngletscher mit rund 3000 Metern lädt das gesamte Jahr zum Skifahren und Snowboarden ein. Die beeindruckende Gebirgskette vor Ihnen gehört zum Nationalpark Hohe Tauern. Ausgehend vom Fuschertal führt die Großglockner Hochalpenstraße zum Fuße des höchsten Berges der Ostalpen, dem Großglockner mit 3798 Metern. Ladies and gentlemen, we are on the south shore of Lake Zeller in the district of Schifffahrt. In 1973, one sector of the southern shore was declared a nature preserve as the favorite nesting place of numerous lake birds. Just in front of us is the Heimat, one of Europe's highest mountains, covered with forests all the way to the top. In the distance you can see the Kaprun, with its high alpine reservoirs and the snow-covered Kitzsteinhorn. The Kitzsteinhorn Glacier is about 3,000 meters high and attracts skiers and snowboarders to its slopes all year round. That imposing mountain massif before you is part of the Hohe Tauern National Park. The Großglockner Hochalpenstraße starts at Fuschertal and leads to the foot of the highest peak in the Eastern Alps, the Großglockner, 3,798 meters high.